کوه څه دې چې زړه غواړي. Do what you want. Do what you want. غوسه کېږه مه. Don't be angry. Don't be angry. زما خبرې ولیکه. Mark my words. Mark my words. دا تریخ ده. This is better. This is better. چای ګرم کړه. Heat up the tea. Heat up the tea. داسې څوک نه وایي. Don't say like that. Don't say like that. هر څه راواخله. Take everything. Take everything. ته منافق یې. You are hypocrite. You are hypocrite. هر څه تیار کړه یا هر څه آماده کړه. Keep everything ready. Keep everything ready. ستا څه مطلب دی؟ What do you mean? What do you mean? لږه ډوډۍ راته راوړه. Bring a little bread. Bring a little bread. زه تا پیژنم غورې مه کوه. Don't brag. I know you. Don't brag. I know you. څه نوې تازه. What's up? What's up? موږ نه لاره ورکه شوې ده. We have lost our way. We have lost our way. زه اودس کومه. I am getting ablution. I am getting ablution. دا موټر د چا دی؟ Whose car is this? Whose car is this? غیبت مه کوه. Don't backbite. Don't backbite. دا باید زه وکم. I should do it. I should do it. زه دا یو اخلم. I buy this one. I buy this one. فقط 2 دقیقې صبر وکړه. Wait here just for 2 minutes. ستا کور چیرته دی؟ Where is your house? Where is your house? بخښنه غواړم لږ ناوخته شوم. Sorry, I got late. Sorry, I got late. دلته به ټکسي پیدا شي. Is a taxi available here? Is a taxi available here? ما کار ته پرېږده. Let me work. Let me work. حوصله وکړه. Cool down. Cool
down. خپله پته راکه. Give me your address. Give me your address. پته دې راکه. یو څه وخوره. Eat something. Eat something. زما سر خوږیږي. I have headache. I have a headache. هوا ګرمه ده. پکه چلند کړه. The weather is hot. Turn on the fan. The weather is hot. Turn on the fan. شپږ میاشتې کیږي چې زه دلته یم. I have been here for 6 months. I have been here for 6 months. موټر چلولی شي. Can you drive a car? Can you drive a car? موټر چلولی شي. زه اوس غواړم چې کور ته لاړ شم. I wanna go home now. I wanna go home now. څه خبره ده یا څه مشکل دی؟ What's the matter? What's the matter? پاسېږه. Get up. Get up. د انګلیش ټو پښتو لرنینګ کورس ګرانو زده کوونکو د نن ورځې کلاس تر دې ځای پورې و. هیله ده چې یو څه مو ورڅخه زده کړي وي. که غواړئ چې انګلیسي ژبه په سیمپل ساده پښتو ژبه کې زده کړئ نو مهرباني وکړئ زموږ انګلیش ټو پښتو لرنینګ چینل سبسکرایب کړئ. تر څنګ یې د بیل آیکن وهئ او بیا په آل کلیک وکړئ. دې سره به زموږ هر نوی کلاس چې موږ یې روزانه اپلوډ کوو تاسو ته په خپل ټایم د ورسیږي. تر بیا چې زه حاضرېږم تر هغې مو پاک رب سپارم. هر چیرې چې یاست الله مو مل شه. Thank you so much for watching.